Sie liegen einen Menschen in einer lebenden ausrirdischen Stadt, Zurück. Assault vergessen worden. Da die Stadt weigert sich, in lassen. Die Warlichter sprangen lange auf Rat, ever der Befehl kam. Elias Renn bemerkt sie, rende die Letztdichtung in einem Drachenell festzog. Das Metall vibrierte schwach unter seinen Handschuhen. Die Stadt unter seinen Stiefeln, ein Fremdmetropol, duixen in den Nacheneins taten Mongs, or niemals still. Sie summt, sie atmet, sie resoniert wie etwas Lebendiges. Da hut not war der Rhythmus falsch. Evakuierungsbefehl für structural Instabilität aktiviert, wirken die Stations Key, ruhig und nadenlos. Alle nicht lebensnotwendigen Personen melden sich umgehend den Abflugten. Elias atmet langsam aus. Bewegt sich nicht. A war seit 17 Jahren Ingenieur, lange genug, zu wissen, wann Maschinen in Panik gerieten, und wann sie Angst hatten. Das hier war keine Panik, das war Resignation. Sein Visor flackert Warnmeldungen. Energierückkopplung, harmonische Destabilisierung. Ein Fremdsystem, das auf Arten versagt, denen menschliche Mathematik noch immer kämpfte. Die Stadt kält besten nicht aus Stahl oder Beton. Sie war Guixen, bioarchitektonisch. Ihr Kern war ein Lebensresonangeter, abgestimmt auf sein Bewohner. An etwas deren Zierbreck. Elias Renn, vor die Key fort. Einstufung wurde auf nicht lebensnotwendig aktualisiert. Bit befolgen sie die Evakuierungsbefehl. Nicht lebensnotwendig. Nicht lebensnotwendig. Dieses Wort hat schon einmal gehört. Lies gesprochen in Krankenhausmern. Sauber gedruckt auf Formularen nach Emily's Todd. Spät den tiefer, en unschaltet den Alarmten stam. Steuerung, Wartungsverlängerung, Sektor nun. Ein Pause, länger als ein Maschine zeigern sollt. Verlängerung genehmigt. 15 Minuten. Elias ging tiefer in den Kern der Stadt. Die Luft veränderte sich beim Abstieg, wärmer, dichter, erfüllt von einer tiefen Vibration. Die mehr in den Rippen folgt als hört. Die Resonanzkammer fniet sich wie Alarm, gültig und duster. Ihr lebenden One pulsierten unregelmäßig in blassem Blau. Sie stand in der Mitte. Die außerirdische Frau war groß und schlank, ihr Haut von feinen leuchtenden Linien durchgegangen, die in sichtbarer Nacht flackerten. Ein Hand stützte sich gegen ein kristallin Stuhl, die andere presst sie in ihr Brust, als halt sie sich nur durch Willenskraft zusammen. Als sie aufliegt, trafen ihr Augen in erschreckener Intensität. Du bist zurückgekommen, sagt sie. Elias schlagt. Ja, die Stadt bett. Erläutern wurde schwacher. Man hat mir gesagt, niemand wird kommen, flüstert sie. Elias trat näher, ignoriert den Evakuierungstimer am Rand seines Sichtfelds. Ich bin noch hier, sagt er. An zum ersten Mal seit Beginn der Alarme, bett die Stadt nicht. Die Stadt versagt. Und sie war der Grund. Würdest du bleiben, wenn das System bereits entschieden hat, dass du keine Rolle mehr spielst? Elias spürt den Countdown, ever ihn sah. Ein sanftes Pulsieren am Rand seines Blickfelds siegt an, dass der Evakuierungstummer in sein letzte Phase eintritt. 12 Minuten. 11. Die Sael bedutit der Stadt nichts. Da sie lag wie ein Gewicht auf seiner Brust. Ging her, sein Stiefel nürschten ließ auf dem kristallinen Boden. Die Kammer reagierte auf sein Anwesenheit, Lichtwellen breiteten sich von jedem Schritt aus, als were die Struktur selbst zuhren. Die außerirdische Frau richtet sich sichtbarer Anstrengung auf. Ihr Atem war ungleichmäßig, das Leuchten in ihren Adern stolpert wie ein Sturbensignal. Du solltest dich nicht nähern, sagt sie. King Befehl. Ein Warnung aus Ursprung geboren. Menschliche neuronale Muster
Strand des Gitter, wenn is destabilisiert ist. Elias blieb einige Meter entfernt stehen, nah genug, die Vibration tief in seinen Nacken zu spüren. Du bist die Schnitzel des Gitters, oder? Augen flackerten beherrscht. Du verstehst das? Ich habe das Briefing gelesen. Man sagt, du siehst ein adaptiver harmonischer Anker. Wenn die Stadt die Phasenbindung verliert, nimmst du die Rückkopplung auf. Lippen formten etwas, das fast ein Lächeln war. Aufnehmen ist ein sehr großzügige Formulierung. Die Kammer beterniert, diesmal heftiger. Ein Riss aus Licht zog sich in der fernen Wand entlang wie ein ferner Blitz. Elias spürt es in den Sinnen. Wie lange hält das schon zusammen? Fragte, sie gehört, setzte sich dann vorsichtig auf den Rand der Plattform hinter sich. Seit dem ersten Evakuierungsbefehl. Davor war die Stadt eingespannt, jetzt zerfällt sie. Und du? Ihr Blick fiel auf ihr zitternden Hand. Ich zerfell imitiere. Elias hockt sich hin, stützte die Unterarm auf die Knie. Warum haben sie dich nicht evakuiert? Weil ich Renn der Bindung nicht transportfähig bin. Und weil die Stadt als akzeptabler Verlust gilt, nicht lebensnotwendig, halte ich in ihm nach. Wie heißt du? Fragte Sael. Elias, ich repariere dich. Du kannst das nicht reparieren. Vielleicht nicht. Aber ich kann suchen. Maschinen zerbrechen anders, wenn jemand aufmerksam ist. Die Vibration verändert sich nur leicht. Saels Leuchten stabilisiert sich für einen halben Atemzug. Was hast du getan? Elias runzelt die Stirn. Ich weiß es nicht. Der Timer sagt 8 Minuten. Die Stadt reagierte offen. Und niemand kann erklären, warum. Wenn zerbricht, zielt den Anwesenheit mehr als Lassungen? Elias vertraut keinen Zöfkeln mehr. Nicht nach einer Karriere, in der Versagen auf Übersehen Kleinigkeiten zurückführt. Nicht nach dem gelernt hat, dass Katastrophen selten plötzlich sind, sondern kumulativ. Die Stadt pulsierte erneut, das Center wie ein Atem, der Haupt losgelassen wird. Sael bemerkt es ebenfalls. Sie reagiert, sagt sie ließ. Stitt reagieren normalerweise nicht auf mich. Sie explodieren meist. Ein ließes Gurgusch entwich Beherrschung, denn etwas Wärmeres. Tu das nicht? Was tun? Menschlich sein. Es destabilisiert mich. Das ist leider meine Grundeinstellung. Der Timer tickt, 6 Minuten. Du bist nicht nur ein Anker. Du bist ein Puffer. Ich wurde davor entworfen. Nicht freiwillig. Still senkt sich. Mein Spezies integriert sich in Umschwungen. Als die Stadt zu versagen begann, beregnete das Kommando Berlbens Warschen tranquillen und entschied, dass mein Function mehr Work ist als mein Leben. Sie haben nicht einmal versagt, dich rauszuholen. Sie haben versagt, mich zu ersetzen. Die Stadt hat das Ersatzmodell abgelehnt. Ein weiterer Ruck ging durch die Kammer. Ich wurde zerbrechen. Elias traf eine Entscheidung, ever sie denken konnte. Atratner. Alle Alarme schreien. Ich muss etwas testen. Die Vibration verdreht sich. Sie synchronisiert sich. Was bist du? Elias starrt auf die stabilisierten Anzeigen. Offenbar bin ich nicht das Problem. Der Timer sagt 4 Minuten. Seine Anwesenheit stabilisiert sie. Da die Stadt verlangt mehr. Elias hielt den Atem ohne es zu merken. Die Alarme schreien weiter. Da die Kammer selbst war unheimlich ruhig. Die heftigen Erschütterungen hatten sich in einen tiefen, gleichnigen Puls verwandelt. Sael stand vollkommen still. Ihr Leuchten war ruhig, gleichnig, vertraut. Das sollte nicht möglich sein. Ich griff nicht ein. Da. Nur nicht absichtlich. Ein weiter Erschütterung. Sie erreicht keinen Höhepunkt.
sie verhebt, Sael stolpert. Elias fing sie auf. Last nicht los, ich last nicht los. Licht breitet sich von ihrer Berührung aus. Dein Nervensystem ist unregängig, laut. Wallere Beugungen, so beschreit man Menschen wohl. Diese Beugung unterbricht die Rückkopplung. Die Stadt hört dir zu. 2 Minuten. Wenn das funktioniert, können wir den Kern stabilisieren. Und mich nicht verhandelbar. Etwas Weigs erschien in ihrem Blick. Das hat noch nie jemand über mich gesagt. Die Kammer sank ruhig. Zum ersten Mal seit dem Evakuierungsbefehl ließ Elias Hoffnung zu. Berührung vernderte alles. Und der Countdown war noch nicht vorbei. Wenn helfen bedeutet, sich zu binden, würdest du trotzdem die Hand ausstrecken? Elias' Arm brennt. Kein Schmerz, zumindest nicht die Art, die kennt, sondern ein tief vibrierend Hitz. Die von seinen Fingerspitzen bis in die Schulterkrog und sich hinter seinem Brustbein festsetzt. Sein Anzug versiegt gegen das Türen. Kühlsystem führen hoch und versagten ebenso schnell wieder. Die Physiologie steht unter Belastung, sagt Sael, ihr Stimme jetzt ruhiger, klarer. Du kannst das nicht unbegrenzt aufrechterhalten. Elias versagt den Mund zu einem schmalen Lächeln. Geschichte meines Lebens. Die Kammerlichter wechselten von Bernstein zu gedämpftem Gold. System in der ganzen Stadt reagierten nacheinander, wie Dominosteine, die sich rückwärts aufrichteten. Structural Riss begannen sich zu schlägen. Lebender Kristall verband sich neu mit langsamer, bewusster Eleganz. Auf seinem Visor stabilisierten sich Unglitschzahlen. Hat noch nicht gesehen, wie sich ein Stadt selbst heilt. Die Rückkopplung im Kern sinkt, Mermeltia. Nicht schnell genug, aber der Trend stimmt. Sael büht sich näher, ohne ihn weiter zu berühren. Aber nah genug, dass Elias die Wurm spürt, die von ihr ausging. Nähe schärft seinen Fokus. Als heit sich das Rauschen in seinem Kopf zu etwas Nutzbarem während. Du fungierst als Erdungssignal, sagt sie. Die emotionale Selbstregulation ist grob aber bestwendig. Danke, sagt Glaub ich? Ein Tiefresonanz rollt durch die Kammer, stärker als zuvor. Elias taumelt, die Jane klapperten, als die Stadt zurückdrückt. Das Gleichgewicht testet, das sie gefunden hatten. Sael sackt zusammen, Leuchten flackert. Elias verstärkt seinen Griff und stützte sie beid. Hey, bleib bei mir. Ihr Augen trafen sein, weit gefnet, roh und ungefoltert. Du hast Angst. Nicht einmal. Ja, Gott, sagt sie ließ, ich auch. Die Resonanz vernderte sich erneut, diesmal weicher, und besangsfähig, lernend. Elias' Begriff was ihm am meisten Angst matcht. Die Stadt stabilisiert sich nicht trotzdem. Sie stabilisiert sich wegen ihm. Du hast gesagt, du wurdest davor entworfen, sagt Elias, den Schaden zu absorbieren. Ja, aber die Stadt hat nie wohl einkalkuliert, fort. Du solltest ausschalten. Ich improvisiere. Saels Atem stockt. Improvisation ist kein Teil unserer Modell. Empathy auch nicht, erwidert Elias. Und trotzdem sind wir hier. Der Timer verschwand von seinem Display, nicht auf Null. Weg. Die externen Evakuierungstime hatten sich deaktiviert. Sael folgt seinem Blick zur leeren Eck seines Visors. Was bedeutet das? Elias schluckt. Es bedeutet, dass das Kommando die Stadt gerade als wiederherstellbar eingestuft hat. Leuchten wurde schwacher, nicht wie Erleichterung, sondern wie Verständnis. Dann werden sie kommen. Ja, sagt might fragen. Und wir fahren. Und sie werden uns trennen, sagt sie. Keine Angst, Gescheit. Die Stadt pulsierte, als würde sie auf den Gedanken reagieren.
Elias sah sie en wirklichen. Die Stärk, that sie allein hat tragen müssen. Das fragile Gleichgewicht, das sie gemeinsam gefunden hatten. Nicht kampflos, sagte die Stadt heilt. Das Kommando kam zurück. When Institutionen zurückkehren, schützen sie das, was funktioniert hat. Oder reigen sie es wieder auseinander? Das Kommando kam auf einer Welt still. Die Stadt spürt es, noch bever Elias die einschenden Signaturen auf seinem Visor sah. Landungsschiff glitten in den hohen Orbit. Sensorabtastungen tasteten das stabilisiert Gitter wie kalte Finger. Die Resonanz zog sich zusammen, wachsam. Sael spannt sich neben ihm. Sie wurden versichern, mich zu trennen, sagt sie. Die Variable zu isolieren. Elias widersprach nicht. Sein Finger flogen bereits über die Schnitzel. Energiefluss wurden umgeleitet, meitigter dringlichkeit. Dann geben wir ihnen keinen sauberen Schnitt. Augen verringten sich. Du würdest dein eigenen System sabotieren? Ich nenne es, einen lebenden Schaltkreis zu schützen, erwiderte. Gleichzeitig. Ein Prioritätskanal schnitt durch die Kammer, scharf und unritter. Ingenieur Renn, Higher Zentralkommando. Treten Sie sofort von der Schnitzel zurück. Elias schloss für einen halben Sekunden Bruchstil die Augen, dann kniete sie wieder. Bewegt sich nicht. Habt dies Stadt als nicht wiederherstellbar eingestuft, sagt in den Tunnel. Habt sie aufgegeben. Ein Pause. Dann cooler. Die Situation hat sich geändert. Ja, stimmt Elias zu. Das hat sie. Sael büht sich nur, Stimme tief. Sie fürchten, was sie nicht modellieren können. Gott, murmelte Elias. Ich auch. Die Resonanz stieg in Warnung, keine Panik. Elias spürt sie über sein Nerven kratzen, verlangt noch einer Entscheidung. Legt die Freehand flach auf die Konsole und erdet sich, wie es immer getan hat, wenn System drohten zu kippen. Hört mir zu, sagt ohne sicher zu sein, ob zum Kommando, zur Stadt oder zu sich selbst sprach. Die Stabilität ist kein Schalter. Es ist eine Beziehung. Trencher sie, kommt die Rückkopplung zurück. Die Antwort kommt langsamer. Schlagt ein ungetestet Abhängigkeit vor. Ich stell ein Tatsache fest, erwidert Elias. Ich bin jetzt Teil der Schleif. Saels Leuchten stabilisiert sich bei seinen Worten. Sie sah ihnen wirklich, und etwas Ungesägtes ging zwischen ihnen hin und her. Entschlossenheit, Dankbarkeit, ein stilles, wildes Vertrauen. Ingenieur Renn, sagt das Kommando eingespannt, verweigern Sie den Befehl? Elias datscht in Emilys Krankenzimmer. Und Maschinen, die weiterliefen, Renn Menschen es nicht taten. Und all die Mail, in denen wir fern aber Prozents gestellt wurden waren. Ja, sagt schlicht, der Kengel brach einen Hirschlag lang geschnitzt. Dann pulsierte die Stadt, stark, kohrend, lebendig. System in gesamten Gitter, rasteten in einer neuen Konfiguration ein. Die sich Elias neuronale Varianz legt wie ein Stutz. Sael sog scharf die Luft ein. Du verankerst dich tiefer. Ich weiß, sagte, Renn das Brennen intensiver wurde, und sich in etwas dauerhaft setzte. Ich lass nicht los. In der Fern flammten Triebwerk auf. Ording Alarme erklingen. Sael streckt die Hand aus, nicht ihn festzuhalten, nicht ihn Haar zu sehen. Sie legt der Stirn leicht in sein Schulter. Ein Kurs die Berührung, die ein Welder Ruhe durch die Kammer skickt. Was auch passiert? Sagt sie ließ, du hast gehört. Elias nickt, Kiefer fest. Du auch, Befehl wurden verweigert. Die Verbindung war fixiert. Wenn das richtig ton dich als kostet, willst du es trotzdem?
Die ersten Stiefel treffen Emiten an Gergusch auf den Kammerboden, das hier nicht hingert. Menschliche Legierung auf lebendem Kristall, zu hart, zu fremd. Die Stadt reagierte sofort. Die Resonanz zog sich zusammen wie ein geballt Faust. Lichtmuster in den Wunden flammten in defensiven Spiralen auf. Elias spurt den Schubdert sich hintercheien unstolpert, fing sich an der Konsole. Ganz ruhig, murmelte Sie wollen nichts BS. Die Stadt glaubt ihm nicht. Ingenieur Renn rief unverstärkt, kontrolliert Stimme. Treten Sie vom Asset, Zurück. Asset. Das Werk schnitt tiefer als jeder Alarm. Elias richtet sich langsam auf und stellt sich einen halben Schritt via Sael, ohne sie zu berühren. Hab nicht die Hand. Witch nicht Zurück. Sie ist kein Asset, sagt Sie ist der Grund, warum hier überhaupt noch stehen kennt. Bewaffnungspersonal verteilt sich im Rand der Kammer. Bisher spiegelten das golden Licht des stabilisierten Gitters. Die Waffen blieben gesenkt, aber nicht weggesteckt. Die Präsenz des Kommandos erschien als Schwebens Hologramm, geglättet von Distanz und orderet. Die Stadt ist stabil, sagt das Kommando. Ihre Unterstützung ist vermerkt. Sie werden sich jetzt lassen. Saels Leuchten flackert bei dem Wort lassen. Elias spürt, wie die Resonanz erneut gefährlich spannt. Man olget sich nicht mitten im Zyklus von einem lebenden System, forschte. Man lässt zu Ende laufen. Und wie lange dauert das? Fragt das Kommando. Elias sah auf die Anzeigen. Sein Magen zog sich zusammen. Ich weiß es nicht. Still, das ist inakzeptabel, sagt das Kommando. Beginnen Sie mit den Trennungsprozedur. Die Kammer bett heftig. Sael kutscht und krummt sich, die Hand in der Brust. Elias spürt es ebenfalls. Rückkopplung schossen die Ho, als die Stadt sich gegen die erzwungene Trennung wehrt. Hört auf, schrie Elias. Destabilisiert sie. Das Kommando sagt, nur einen Moment. Is right. Elias legt die Hand flach auf die Gitterschnitzel und lehnt sich vollständig in die Resonanz. Ignoriert den Schmerz, der durch sein Nerven schrie. Sein Sicht verschwang. Die Stadt brüllt, und verngert sich, faltiert sein Signal in ihren Kern. Sael schrie auf, dann stabilisiert sie sich. Das Licht schnappt Zurück in Ausrichtung. Jedes System in der Kammer wäre guilty. Waffen gingen offline. Die folgen still or absolut. Das Kommando start. Elias sagt gegen die Konsole, rang nach Luft. Ihr könnt das nicht übersteuern, sagte heiser. Nicht ohne die Stadt zu zerreigen. Sael trat vor. Ihr Haltung jetzt stärker, ihr Stimme klar. Ich bin kein einzelner Ausfallpunkt mehr, sagt sie. Wir sind ein System. Das Wort wir halt noch. Der Ausdruck des Kommandos verhärtet sich. Den which Control einer Berechnung. Wir werden neu beurteilen, sagt das Kommando schließlich. Das Hologramm verschwand. Elias rutscht hinab und setzte sich auf den Boden. Hirschven gratsch wie ein Well, aber in hierin. Sael nicht neben ihm, ohne ihn zu berühren, aber nahgenig. Das da Stadt sanft am See sandt. Du hast gelten, sagt sie voller stiller Ehrfurcht. Elias schafft ein müdes Lächeln. Du auch. Das Kommando which Zurück, aber der Preis macht sich bemerkbar. Elias merkt erst, dass zittert, als Sael ihn darauf hinweist. Die Hand, sagt sie ließ, sah hinunter. Das Zittern sah tief, nicht scharf, sondern konstant, wie ein Nachbeben, das nicht verschwinden wollt. Sein Muskeln fühlten sich schwer und träge, als hätte sich die Schwerkraft unbemerkt verdoppelt. Adrenalinball, murmelte passiert, wenn, schlecht Eiden funktionieren. Saels Leuchten wurde etwas schwacher, diesmal nicht aus Instabilität, sondern aus Sorge.
Die Stadt im Seeherem hat sich in ein tief ruhig Resonanz gelegt, nicht mehr defensiv, nicht mehr panisch, fast, erleichtert. Elias stemmt sich tief der Konsole ho. Die Anstrengung kostet ihn mehr, als sie salt. Sein Sicht verrenkt sich Kurs, dann klärt sie sich wieder. Das ist nicht nur Adrenalin, sagt Sael. Nein, Gabazu, dacht ich mir. Sie mustert in einer Intensität, die ihn unruhig matcht. Den Neuronalen Musters sind verändert, dauerhaft. Sagt den Schultern, etwas zu lässig. Or nicht das erst Mal. Das ist anders, sagt sie. Du bist jetzt teilweise Phasen verriegelt. Die Stadt hat sich in dich eingepasst, an du und sie. Elias lehnt sich gegen das Gitter und ließ sich von gleichen zusammentragen. Und was bedeutet das praktisch? Sael zagert. Es bedeutet, dass du nicht einfach gehen kannst. Die Wort vielen ließ. Alies sie zu. Hab ich mir gedacht, sagte nach einem Moment. Außerhalb der Kammer kehrt Büging zurück. Keine Soldaten diesmal. Ingenieur, Senator, Analystin. Versichtig Schritt. Neugierig Blick. Der Ton hat sich geändert. Weniger Befehl. Mehr Unsicherheit. Sie werden das untersuchen wollen, sagt Sael. Isolieren. Replisieren. Elias schnaut. Viel Glück. Ihr Augen werden weich. Sie werden es trotzdem versuchen. Sehen. Und du? Ich bin nicht mehr allein damit, sagt sie. Zum ersten Mal ist die Last geteilt. Es kostet sie etwas, das auszusprechen. Verletzlichkeit vielleicht. Oder Erleichterung, die sie nicht joint war. Ein Senator trat nahe, blieb respektvoll stehen. Ingenieur Renn, wir müssen sie untersuchen. Elias winkt ab. In einer Minute. Der Senator zagert, nicht gern und trat zurück. Etwas von dem Elias wusste. Das ist vor einer Stunde nicht passiert war. Sael beobachtet den Austausch und sah ihn dann wieder an. Du hast das gleichgewicht verändert. War nicht der Plan, sagt er. Macht nur die Alternative nicht. Sie ließ sich neben ihn nieder und spiegelt sein Halten, ohne ihn zu berühren. Das Licht der Stadt wurde in ihren Nähe warmer. Du hast Prozens aber Protokoll geholt, sagt sie. Ja, erwidert Elias. Protokoll lässt sich leichter ersetzen. Sael dacht darüber nach. Dann ließ sie ganz vorsichtig den Handrücken gegen seinen Unterarm sinken. Das Zittern ließ nach. Ein wenig. Elias schloss die Augen und atmete langsam aus. Draugen hielt die Stadt in. Die Kreis war vorbei. Die Konsequenzen nicht. Wenn das Retten eines anderen dich für immer verändert, nennt man das dann Notopfer? Die Erholung dauert länger, als irgendjemand zu geben wollt. Elias begriff das nur in Bruchstücken. Halbgehört Gespräch, abgebrochen Sitz der medizinischen Personals, die Art, wie Ingenieur mitten im Satz innehielten, wenn einen Raum betrat. Sein neuronalen Scans waren saubergängig, um ihn nicht außer Dienst zu stellen, aber verändertgängig, dass niemand so tun konnte, als wär nichts geschehen. Ein permanente Resonanzprägung nannten sie es. Und nannt es ein Hinken, das man nicht sehen konnte. Das Zittern verschwand nie ganz. Es lebt nun in seinen Händen, subtle, aber konstant, wie das Echo einer Stadt, die sich weigert, in vollständig loszulassen. Feinarbeit dauert länger. Precision verlangt Concentration. Passt sich an, wie Menschen es immer taten. Sael bemerkt als. Sie kann täglich, manchmal mehr als einmal, stets unter dem Vorwand von Systemsynchronisationsbrunn. Der Stadtkern stabilisiert sich messbar effizienter, wenn sie in seiner Nähe war. Niemand widersprach Ergebnissen. Heute stand sie neben dem Beobachtungsfernter und sah zu,
Wie Repertorteams entlang der kristallinen Term Arbeiteten. Die Stadt leuchtet heller als wir dem Versigen, stärker, erschlossener. Du solltest keine Schmerzen mehr haben, sagt sie Lies. Elias bewegt die Finger. Schmerz ist nicht das Problem. Es ist die Entbesung. Sie wandte sich zu. Das Kommando betrachtet dich als Risiko. A lächelte ohne Humor. Klingt plausible. Sie würden es nicht offen sagen. Fuhr sie fort, aber sie fürchten abhängigkeit. Das die Stadt, und ich dich brachen. Elias sah hinaus auf die Term. Das gefällt mir auch nicht. Sael trat näher, senkt die Stimme. Du wirst nicht betätigt. Du wirst geholt. Der Unterschied war größer, als sie vielleicht hat. Sie wollen den Effekt replizieren, sagt sie weiter. Künstliche Varianz simuliert nur aus Rauschen. Und es funktioniert nicht, vermutet Elias. Nein, sagt sie, weil es in Absicht fällt. Elias stieß Luft aus. Maschinen hassen das. Institutionen auch, sagt Sael. Zwischen ihnen senkt sich ein Still. Angenehm, aber schwer. Das Summen der Stadt zog sich hindurch, warm und gleichnig. Du könntest gehen, sagt Sael schließlich. Das Kommando wurde erlauben. Unter Bedingungen. Elias nickt. Begrenzter Zugang. Überwachung. Ein schreitig, weit weg von allem. Was zielt? Ja. Und die Stadt? Ihr Leuchten dimmt leicht. Sie blieb stabil. Weniger lebendig. A Schloss kurs die Augen. Als sie wieder fniet, war die Entscheidung bereits gefallen. Ich nicht, sagte. Saels Atem stockt. Nicht aus Berechung, sondern aus etwas, das nur in einer Erleichterung lag, die sie sich nicht erlaubt hat. Du bist sicher? Nein, gebe es zu. Aber ich entscheide mich trotzdem. Sie legte die Hand ganz auf seinen Unterarm. Das Zittern ließ erneut nach. Da ist es mal deutlich spürbar. Draugen reagierte die Stadt. Lichter liefen wellenförmig nach Auen. Ein still Anerkennung. Elias sah sie in unlächelte Mut. Überrascht. Sieht aus, als wäre es jetzt Teil der Infrastruktur. Saels Stimme war warm, als sie antwortet. Dann würden wir unserem Ditch kümmern. Blub. Und die Stadt bemerkte es. Die Erst-Akt-Prüfung kam ohne Vorwarnung. Elias spürt sie, ever die Alarme einsetzten. Ein Süßemensehen hinter den Augen. Der Lies struck eins falsch ausgerichteten Rhythmus. Das Summen der Stadt rutscht am einen halben Tag aus der Phase, wie ein Hers, das ohne erklärbaren Grund stolpert. A war bereits in Buging, als die Korridorlichter auf Bernstein wechselten. Sael traf ihn im Notenpunkt. Leuchten zum ersten Mal seit seiner Genesung instabil. Externe Interferenz, sagt sie, nicht feindlich. Unbeabsichtigt? Touristen? Vermietet Elias und atmet gegen den wachsenden Druck an. Ein diplomatisches Schiff. Antwortet sie, mehrere Spezies. Kombinierten Biosignaturen sind incompatible. Elias schlagt. Sie belässen das Gitter. Ja. Im Kernraum spürte das Gewicht. 1000 Leben über ihm. Die einer Struktur vertrauten. Die nie für diese Art von Konvergenz gebaut worden war. Legte die Hand auf den Interfacesring. Das Zittern flammt auf. Dann stabilisiert es sich, als seinen Atem in den Rhythmus der Stadt anpasst. Ganz ruhig, murmelte er, ich hab dich, der Druck nahm zu. Bilder sickerten in seinen Gedenken. Geberschins Licht, überlegert Absichten, Angst, die nicht sein eigen war. Bis die Jane zusammen und lehnt sich hinein, ratcht das ein, was Simulationen nie konnten. Die Akzeptanz von Unvollkommenheit. Sael blieb nah, Prozens verankernd. Du überlastest dich. Ja, sagt der Geprist. Aber es funktioniert. Verschieb seinen mentalen Takt.
absichtlich neben dem Schlag, an ließ die Stadt sein Anwickelmagigat nutzen. Das Gitter gab nach, wurde flexibel statt widerständig. Die Alarme verstummten einer nach dem anderen. Als es vorbei war, sank Elias gegen das Geländer, der Atem Flatsch. Sael fingen auf, ever sein nie nachgaben. Ein Hand fest in seiner Schulter, die andere stabil in seinem Handgelenk. Du hast zu viel aufgenommen, sagt sie, sorg hell in ihrer Stimme. Ich erhol mich, sagte. Das Tuesday ich immer. Sie ließen nicht los. Draugen entfernt sich das diplomatische Schiff, ahnungslos, wie nah die Stadt deren gewesen war, sich selbst zu zerregen. Später in der Rufbank sah Elias Renn der Plattform, wenn Sael den Umschwungsfluss neu kalibrierte. Das Zittern war stärker als zuvor. So kann es nicht weitergehen, sagt sie ließ. Die Belastbarkeit ist nicht unbegrenzt. Elias sah zu, wie die Lichter über die Turm liefen. Die Gettel der Stadt, allein zu sein, ist es auch nicht. Sie wandte sich im Zoo. Dann müssen wir das Design ändern. Plural? Fragte? Ja, sagt Sael. Nicht ein Mensch. Nicht ein Anker. Ein Netzwerk, geschult, willfältig, bereit. Elias dacht nach. Änder auszubilden bedeutet Risiko. Es bedeutet, lassen, der einzig zu sein. Es bedeutet auch, dass die Stadt nie wieder zwischen ihrem Überleben und dem holen muss. In Ordnung, sagt er schließlich. Dann bringen wir ihnen bei, menschlich genug zu sein. Saels Leuchten wärmt sich, streift sein Wang mit Licht, und widerstandsfähig genug zu bleiben. Ein Anker reicht nicht. Die Stadt braucht einen Chor. Würdest du es riskieren, ein Match zu teilen, die nur du kontrollieren konntest, wenn dadurch niemand mehr allein leiden musst? Das Training begann im Scheitern. Elias stand im Kalibrierungsraum, die Hand am Geländer unhört, wie die Stadt unter ungewohnten Rhythmen spannt. 5 Rekruten diesmal, 2 Menschen, 3 Lessari, ausgeholt nicht nach Stärke, sondern nach Empathy. Nach ihrer Fähigkeit zu zuhören, ever sie handelten. Es reicht nicht. Das Gitter bumpt sich auf, als einer der Menschen in Panik gerät und das System mit Angst flüht. Licht sehr brack. Die Luft schmeckt metallisch. Elias spürt den Rückstoß wie ein Well in der Brust. Abkoppeln, Riefer. Jetzt, der Raum wurde dunkel. Still folgt. Dick, Benjamin. Nur unterbrochen von Schluchzen einer Person. Elias rutscht zu Boden. Der Atem unregelmäßig. Sael war sofort da. Neben ihm. Leuchten gedämmt wie Alarm. Finger schwetten nach seinem Handgelenk. Berührten es erst, als nickt. Das war mein Schuld, sagt einer der Rekruten heißer. Ich konnt nicht, es war zu viel. Ich weiß, sagt Elias und zwang sich hoch. Genau darum geht es. Sah sie in aufgerissenen Augen, erschüttert lebendig. Keiner von ihnen hat gewusst, wie es sich wirklich anfühlte. Nicht das Gewicht. Nicht die Intimate, anstatt mit dem eigenen Nervensystem zusammenzuhalten. Das lernt man nicht, indem man perfekt ist, fuhr Elias fort. Man lernt es, indem man ein wenig zerbricht und sich entscheidet zu bleiben. Die Lessari rekruten nicht den Kopf. Du bleibst jedes Mal. Nicht weil ich stärker bin, sagt Elias, sondern weil ich gut bin. Der nächste Vers wirklich langsamer. Atmung synchronisiert. Emotionen anerkannt, statt unterdrückt. Wenn Angst aufstieg, blockierte Elias sie nicht. Ließ sie durch sich hindurch fliehen und siegt innen wie. Das Gitter stabilisiert sich. Nicht glatt, nicht elegant, aber stabil. Stunden später hielt die Stadt, ohne dass Elias im Raum war. Beobachtete es von der Galerie, die Hand zittern trotz allem. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft
lockert sich die Bindung, nicht gebrochen, sondern geteilt. Sael stand neben ihm, nagenig, liegt seinen Remmel wurmt. Du hast Angst, sagt sie sanft. Ja, gab Elias zu. Wenn sie scheitern, kann ich nicht mehr Jetten retten. Und wenn sie Erfolg haben, fragt sie. Antwortet nicht sofort. Unter ihnen lachten die Rekruten ließ, erstipt und euphorisch. Der Rhythmus der Stadt passt sich in weniger abhängig von einem Puls, toleranter gegenüber Abweichung. Wenn sie Erfolg haben, sagt Elias schließlich, darf ich wieder Mensch sein. Sael wandte sich ihm gern zu. Hand legt sich in sein Brust, aber sein hers. Kein Befehl, kein Bindung. Ein Wall, du warst nie etwas anders, sagt sie. Draugen halten sich die Lichter auf, als das Gitter sein neue Configuration annahm. Vertielt, geteilt, lebendig, zum ersten Mal. Fällt Elias die Stadt ATMen, ohne dass sie seinen Atem bracht, zu beginnen. Und dies Erleichterung matcht ihm mehr Angst als die Last Jesuver. Die Stadt brachte nicht mehr zum Überleben. Aber was da, wer, ohne sie war. Wenn dies weg plötzlich optional word, fühlst du dich frei oder verloren? Elias erwacht in still. Nicht in der sehr brecklichen Still von Systemen, die den Atem anhalten, sondern in der ehrlichen Giner, die existiert, wenn nichts kurz davor ist zu brechen. Der Rhythmus der Stadt floss in ihm vorbei, ohne in seinen Nerven zu sehen, ohne Erlaubnis zu verlangen. Zum ersten Mal seit der Bindung wurde in diesem Moment nicht gebraucht. Die Erkenntnis ließ ihn leer zurück. Zog sich langsam und trat auf den Juren Steg, als das Morgenlicht die Turm in sanftfarben Tausch. Das Gitter pulsierte gleichnig, non auf viel Geister vertielt, unvollkommen, menschlich, lebendig, Sael trat, lautlos zu ihm. Du hast dich nicht beim Kern gewaltet, sagt sie. Ich weiß, antwortet Elias. Sein Stimme klang kleiner, ohne das ständig Echo der Stadt im Rücken. Ich wollte sehen, ob etwas auseinanderfällt. Tat is nicht. Nicht. Erleichterung und Trauer verhedderten sich in seiner Brust. Schien hat in durch Schmerz getrieben, durch Angst, in denen Ruf sich wie Während entfüllte. Loslassen war wie fester Boden, not jarren auf sie, stable, aber fremd. Ich dacht, ich werd mich leichter fühlen, sagte. Stattdessen fühl ich mich, ungeschützt. Sael betrachtet ihn, leuchtend gedämpft und nachdenklich. Wenn ein Struktur keinen Schlusstein mehr braucht, verschwindet der Schlusstein nicht. A word etwas anders. Elias atmet aus. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Sie trat. Als Stern Kurs, sanft sein Schulter berührt, ging is nicht Stabilisierung oder Prozess. Is war einfach Trost. Du wirst is lernen, sagt sie, so wie die Stadt is tat. Später ging Elias allein durch die unteren Bezirk. Menschen und Aliens bewegten sich frei, lachten, stritten, lebten, ohne die Subtelspannen, die einst Eels überschat hat. Niemand bemerkte den Mann, der einst der Überleben in der Brust getragen hat. Und das war in Ordnung. Am Rand des Platzes sickert ein Joe Rekruten, die Augen hell wie nervöser Entschlossenheit. Elias, rief sie, das Gitter ist stable, aber wir könnten Anleitung gebrauchen, nicht als Anker, als Lehrer. Etwas setzt sich in ihm, keine Last, kein Befehl. Ein Wall. Das kann ich tun, sagt Als der Abend kam, kehrt Elias auf den Balken, mit Blick über die Stadt zurück. Sael stand neben ihm und sah zu, wie die Lichter eins nach dem anderen aufglühten. Die Bindung zwischen ihnen war leiser Juden, nicht mehr notwendig, aber not vorhanden, wie ein gemeinsame Erinnerung, die keiner lasken wollte. Du bist geblieben, sagt sie.
Du auch, antwortete. Unter ihnen geht die Stadt, nicht weil ein Mensch als erkrug, sondern weil wir sich entschieden hatten zu verbinden, sich anzupassen, zu sorgen. Elias legt die Hand auf das Geländer und atmet die Zukunft ein. War nicht mehr die Antwort, war etwas Besseres. War Thiel Davin.